Alors, merci de nous avoir accueillis ici au Rwanda. Murakoze, ndi umunyamakuru wo muri Kongo. Mwakoze kuba mwatwakiriye neza mu Rwanda, igihugu cyiza. Ikibazo cya mbere mbaza kiragaruka ku ruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Afurika, aho hazajya muri Congo Brazzaville ndetse agirana ibiganiro na Perezida w'icyo gihugu ndetse n'uwa Congo Kinshasa. Sûrement avec le président Sassou, avec le président Tshisekedi, le président Lorenzo, ils vont bazaganira ku gatotsi kari mu mubano w'u Rwanda na Congo. Ikibazo cyane kiragira kiti ubundi ibiganiro hagati y'u Rwanda na Congo bihagaze biti. Icya kabiri, mu masezerano u Rwanda rwasinyanye na Congo mwifuzaga ko umubano ugera kure cyangwa byari byo kugarukira mu makomisiyo yabisinye gusa? First of all, I think the President of France, President Macron, who will be in the region. Icya mbere ntekereza ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uzaba uri muri aka karere ari umwe mu bantu bagerageje gufasha mu gukemura iki kibazo kiri muri aka karere. Who have been trying to help in resolving this problem in our region. Abantu benshi bavuga burasirazuba bwa Kongo, ariko nyine ubwo burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari igihugu kibayeho cyonyine. It's actually Congo. Uko mbibona ntabwo ari ikibazo cya Kongo y'iburasirazuba gusa. Wenda ushobora kugerageza kuvuga ko hari agace runaka ari n'ikibazo cy'ako gace, ariko ni ikibazo cya Kongo yose. Congo's problem is also kandi ni ikibazo cy'akarere kose kuko bigira ingaruka no ku bihugu bituranye. Ntabwo wavuga dufashe nk'urugero wenda iwacu mu Rwanda, ntabwo wavuga ko ari ikibazo cy'amajyaruguru y'u Rwanda kubera ko u Rwanda ruhana imbibi na Kongo, kabone n'ubwo ibihungabanya umutekano bituruka mu majyaruguru, ariko icyo ntabwo cyaba ari ikibazo cy'amajyaruguru y'u Rwanda, cyaba ari ikibazo cy'u Rwanda. That doesn't make it a northern Rwanda problem. No, it makes Rwanda's problem. So I want ndashaka ko twumva ko ibibazo byo mu majyaruguru ya Kongo ari ibibazo bya Kongo. Is Congo's problem. Ntibikwiriye kwitwa ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo buri gihe byo mu burasirazuba, buri gihe byo mu burasirazuba, oya, ni ibibazo bya Kongo. Icyo ni icya mbere. Again, this problem has a very long history. Icya kabiri, ibi bibazo bifite amateka maremare hagendewe ku mpamvu zabiteye, ariko nanone bifite amateka maremare y'uko byagiye bikemurwa nabi kuva byabaho, ni nayo mpamvu bimaze igihe. A long history of how it has been mismanaged from the beginning. That's why it is there for the last 20-something years. Kandi iyo witegereje imbaraga abantu bashyize kuri iki cyitwa uburasirazuba bwa Kongo ni nyinshi cyane, ku buryo umuntu yakwibwira ko haba harabonetse igisubizo ku bibera iyo muri Kongo. So that one would think we should have got a solution to this problem. So it's been there for long. It has been mismanaged for very long. And I think it has a relationship also with the first thing I corrected, that it can't just keep being seen as Eastern Congo problem. It's a Congo problem, only based, this particular one, based in Eastern Congo. So, your important question. Noneho rero ikibazo cyawe cy'ingenzi, abantu baganiriye kuri iki kibazo mu nguni zose zishoboka. Mu nama ya Afurika yunze ubumwe twarakiganiriye. Summit, we discuss it. Muri Kenya twakiganiriyeho. Kenya, we discuss it. Muri Angola twakivuzeho. Yewe twanakiganiriyeho around New York. The General Assembly in New York.
We have discussed it hari n'abandi bantu almost benshi everywhere. bifuje kudufasha mu kugikemura. There are other problems. The other day undi munsi we are supposed to go and meet in Katari muri icyo Qatar kibazo ntibyabaye over the bizaba mu bihe same biri imbere. problem. That didn't happen, but maybe it is going to happen in the near future. Mbese ahantu hose everywhere tuvuga iki kibazo, we are talking about this problem. So the importance of your question therefore lies in this fact that noneho rero nk'uko bibaza ni gute ikibazo nk'iki gikomeza kuganirwa bikaba kuganirwa gusa, bikaba guhora hasohorwa amatangazo gusa n'ibindi nk'ibyo. And keep people taking. We have communiques, we have all kinds of statements, but that's why it has stayed for all these years. Then on top of that, kandi hejuru y'ibyo twibuke ko muri gahunda yo kubungabunga umutekano ku isi dufite ibihugu by'abasirikari bashinzwe kugarura amahoro muri iyo Kongo. We have had thousands, tens of thousands of troops called peacekeepers in Congo for this time. Amazeyo imyaka abo bafite inshingano zo kurinda ikintu no kugarura amahoro aho yabuze, none imyaka irashize nta gisubizo kiraboneka. Again, we are there for these years of meaning decades, still we see no problem, no solution. Mu by'ukuri bituma umuntu yasubije amaso inyuma akareba ibiri kuba, yabona ko hari ikintu kibi kiri kuba. What is happening? Somebody should realize that something is terribly wrong. And we might be hari kugaragazwa ikibazo kitari cyo, cyangwa se hakaba hari gutangwa ibisubizo bitari byo ikibazo twe tuzi neza. Otherwise there is no other explanation. Ibirenze ibyo nta bisobanuro wabona by'uko ibintu bikomeza kubuko. Rero now people who want shortcuts, but even then abantu bashaka inzira za bugufi byose bakabyegeka ku Rwanda, banza ari bwo buryo bworoshye. You address something, but people who want shortcuts blame it all on Rwanda. This is now the easiest, but even ariko nanone simbona ko ubu buryo ari inzira ya bugufi, ikibazo kiracyahari. Maybe if you had blamed Rwanda as even if wrongly and got a solution, ariko nubwo wenda washinja u Rwanda mu binyoma ariko ukabona igisubizo, okay, icyo ntacyo twabihinduraho. Twavuga ngo yego u Rwanda rwashinjijwe mu byo bidafitemo uruhare, tukihanganira ikiguzi cyose ibi n'ibi, ariko nibura twabonye igisubizo. But now it has only turned out to be an additional problem. Ariko nanone byaba bibaye ikindi ikibazo cy'inyongera, noneho byakugora kubonera igisubizo, nk'aho ikibazo cya mbere kitari kibi ahubwo ukaba wiyongereye ikindi kibazo, ari byo kwegeka ibintu ku muntu utari we. So is it just a matter of meetings? None se wenda byaba ari ikibazo cy'inama nkeya zivuga kuri iki kibazo? Oya, twagize inama nyinshi rwose. We've run short of people to blame. I don't think that is even giving us a solution. So I think people need to come back to ntekereza ko abantu bakwiriye kugaruka ku muzi w'iki kibazo and see how, because I try to summarize what I think
is the origin or why we keep going back and forth and not finding. I should say it originates with the history. Kubera iki dukomeza kwizengurukaho nitubona umuti w'iki kibazo? Ntekereza ko gifitanye isano n'amateka hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo. Dusangiye amateka y'ubukoroni kubera ko twese twakolonijwe n'Ababiligi muri icyo gihe hamwe n'u Burundi. Gusa biba no mu bindi bihugu cyane cyane bihuje imipaka. At that time, DRC, Rwanda and Burundi. Then whatever happened, in fact we find, like it has happened in many other countries. I've been raising this question, if there is any country in Africa that does not have people on one side of the border similar or related to people on the other side of the border of the country that are neighboring each other. I don't think there is any. So this famous, I mean, I'm sure here, by the time we have... Ndababwiza ukuri ko ubwo turaza kuba turangije iki kiganiro, inkuru zose ziraza kuba ari M23 nk'uburyo bwo gushyushya inkuru, mbese zigaragaza ko ari ikibazo gikomeye. Ibyo nibyo biraza kuba M23 ibintangiriro n'umusozo w'ikibazo. So I'm sure that's what is going to happen from here. M23 is the beginning and the end of the problem. But that's not true. Ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Iyo bita M23 ni umusaruro w'ibintu byinshi birimo ibyakemuwe nabi n'ibyananiwe gukemuka. Mismanaged, mishandled. Starting even in those days. Byatangiye kera kuva no muri iyo minsi nababwiye y'ubukoroni. Uko abo bantu bitirirwa kuba abanyarwanda ari abanyekongo mu by'ukuri. If to be honest, ntabwo nari ndakavuka ahubwo byabaga. Ibyo byabaye mbere rwose ntaravuka. So ni gute rero ari nge wasabwa gukemura icyo kibazo? Ni gute yaba ari nge ntandaro yo guteza icyo kibazo? Of course, for all of you, I'm sure you were born yesterday. I'm sure there is even a part of the story you don't know, you've never come across. So that is one. Icyo ni icya mbere. Ni gute u Rwanda rwashinjwe ibintu nk'ibyo n'impunzi z'abanyekongo rucumbikiye zimaze imyaka irenga 20 zivuye muri Kongo zifitanye isano n'abo ba M23. M23 problem which started in 2012. Icyo kibazo cya M23 cyatangiye muri 2012. Yego bakoresheje imbaraga za gisirikare mu gukemura ikibazo, nuko bamwe bahungira muri Uganda, abandi bahungira hano mu Rwanda, turabafite mu nkambi. Uganda, neighboring Congo as well, others fled here, we have them here in the camps. So when that was done and finished, ibyo byose rero birangiye habayeho amasezerano y'indi ntambwe y'uko icyo kibazo cyakemuka, of the next steps to resolve that problem from 2012. Kuva muri 2012 ayo masezerano yarengejwe ingohe kugeza ubwo imirwano yongeye kubura mu minsi ya vuba. Fighting flared up, started again of the same groups and but in Congo, in eastern Congo, ariko mu burasirazuba bwa Congo ubundi hari imitwe irenga 120 yitwaje intwaro, of which M23 muri yo yose wa M23 niwo wonyine urwanywa. Urabyumva? Njya nibaza uko iyo mitwe yose irenga 100 yashinzwe.
amahirwe tugira nuko n'abashinja u Rwanda icyakora ntawe urarushinja kugira uruhare mu gushinga iyo mitwe. Even those who hate Rwanda, who tell a lot of lies about Rwanda, have not accused Rwanda of having formed those 100 and plus armed groups. So at least even those who wish us everything, abatwifuriza inabi ntibaradushinja gushinga iyo mitwe, icyo badushinja cyonyine ni ugufatanya na M23. Noneho rero ninde washinze iyo mitwe yose irenga 100 kandi yayishinze kubera iki? Ninde wabisobanura cyangwa kuki batabivugaho? Ninde ubyitaho se? Talk about that or take care of that. So I would suggest to people that they simply need to look at what needs to be looked at. Ngewe icyo mbwira abantu ni ukureba icyo bagakwiye kuba bareba umuzi w'igitera ikibazo, kandi kirasobanutse. Nababwiye amateka, even agreements were reached of how to resolve that. Amasezerano arahari yo kuva 2012 arahari. Kubera icyo adashyirwa mu bikorwa, ntekereza ko ikibazo atari u Rwanda. Even if I bring you to the recent, niyo twagaruka inyuma gato ku bimaze iminsi biba, izi ntambara zimaze imyaka ziba, ntabwo zigeze zitangizwa n'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Try to look at, just follow the history of how mugerageze kureba neza iyi ntambara ya vuba yatangiye, nta ruhare na ruto u Rwanda rwayigizemo. Only that maybe the ones who started it or who wanted it to be there designed it in such a way niba abantu bayitangije bo barateguye ku buryo bazabyegeka ku Rwanda, kandi ibyo biroroshye kubikora. Bo bakavuga gusa ngo aba ni Abanyarwanda kubera ko ducumbikiye impunzi zabo zimaze imyaka 20 aha mu Rwanda, bose bitwa Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo and the people we have here as refugees who have been here for over 20 years are all called Rwandans, so they are from Rwanda. Aba baturutse mu Rwanda bisa nkaho babohereje aho bahoze. They came from the beginning. This is really the story. The story is all of these Rwandans in Congo. Ikiriho nuko bumva ko uriyo ari umunyarwanda hatitawe ku gihe yahagereye agomba gusubira mu Rwanda. Ariko igitangaje nanone nuko mu gihe uri kwirukana abo wita Abanyarwanda ngo basubire iwabo mu Rwanda, bariya abantu ubwo ni Congo basigarana na FDLR. People are retaining other Rwandans who are FDLR. You have heard of that? So FDLR murayizi, mbese yo yahawe ikaze muri Congo, ariko abandi bose ngo bagomba gusubira mu Rwanda. But the rest should go back to Rwanda. So that again tells the story. Nabyo bitanga indi nkuru. Ariko impamvu baha ubuhungiro FDLR ni uko hari ibyo bashaka kuyubakiraho kandi by'igihe kirekire. Igisirikare nyine kizaza kikabuza amahoro u Rwanda. A force that would come and destabilize Rwanda, and I think the president of Congo at one point it must have escaped. Ndatekereza ko na perezida wa Congo ashobora kuba yaracitswe ubwo yavugaga ko agiye guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Going to bring regime change in Rwanda. Of course, I didn't take that. Ntabwo nabifashe nk'ukuri, agomba kuba yaratebyaga. Cyemerewe gutebya nta kibazo, cyane ko abikunda. It's okay. But it's also something that maybe in ariko nanone birashoboka ko mu mitekerereze ya bamwe ari byo bifuza, ariko ubundi iyi n'indi ngingo. So what is simple? Why don't we even look at those old agreements? Ubwo rero icyoroshye ni iki? Kuki batareba ayo masezerano bagiranye na M23? Ni menshi hagati aho.
bakareba niba yarubahirijwe haba kuri leta yabanje ku butegetsi buriho ubu bakareba uko bakemurana ikibazo n'abo bantu bagifitanye. Even if we just started with that alone, and that could be helpful. So the root cause, if there are people, first of all, nubwo twaheraho niba babona hari abaturage bavuga ngo abasaba Kongomani abo bagaragazwa bagashyirwa ku ruhande, ariko ikibazo ni bizagenda gute abo washyize ku ruhande nibigaragara ko ari abakongomani? Ni iyihe mpamvu ituma utabemera nk'uko wemera abandi baturage ba Kongo? ahubwo inkuru zihindutse u Rwanda, ni u Rwanda rwateye Kongo, umutekano wa Kongo, ariko mbere y'uko ugeraho wabanje ugasubiza ibi bibazo nabajije. Of course, we are very conscious of the fact that Rwanda geographically is ubusanzwe turabizi ko u Rwanda ari igihugu gito, ibyo nta wabihindura. Uko byabaye gutyo ni amateka. Uko rwakaswemo ibice, abaturage bamwe bakisanga hariya, ibyo ntabwo nkeneye no kubivugaho. We are where we are. We've been where we are for so long. Ariko turi hano kandi turaho twahoze. Ubu rero ntabwo uyu munsi aribwo wavuga ngo tugiye kwiyomekaho ubutaka bw'ikindi gihugu ngo turashaka kongera icyacu. Wabitekereza uko byaba ari ubusazi muri iki kinyejana. That foolish in this day and age to be investing in things that are so costly to us that we would be looking for that. I don't think so. This is just diversionary. What is clear? Ikiri ukuri, reka tujye ku kibazo nyamukuru. Tujye kuri iyi mirwano. Turebe uko yatangiye. Why is this fighting? How did it start? Who started it? Why? Ninde wayitangije? Who are these people who are fighting? What do they? Aba bantu bari kurwana ni bande, bashaka iki? Yaba ari M23 cyangwa ya mitwe yindi nababwiye irenga 120 yitwaje intwaro. 120 groups, armed groups. So the mismanagement, the bad governance, ubwo rero imiyoborere mibi n'uburyo butari bwo mu gukemura iki kibazo n'ubundi ntabwo bitanga inzira nyayo yo gukemura iki kibazo. Ariko nanone hakenewe ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa. Bakeneye uburenganzira bwabo kandi bakwiriye kubaho. Buri gihe niyo byaba ataraha muri Kongo n'ahandi hose, mu gihe wirengagije uburenganzira bw'abaturage ugatangira kubica, nawe urabizi bazakurwanya kuko ntacyo baramira. Wenda aho wanenga. You can blame the ones who you imagine is helping them. You can do whatever you want, but I think history has shown us many things that wafasha wanenga icyo ari cyo cyose, ariko amateka yatweretse byinshi aho yuhonyoye uburenganzira bwa muntu igihe kinini ukibwira ko ukomeye birenze, ufite uburenganzira bwo gukora ibyo, igihe bizakugarukira ushobora gusanga warakererewe. The moment it turns on you, it might be too late for you. And then the other stories, you can see they are really looking for all kinds of. Muzabibona buri gihe bazana inzitwazo zitandukanye aho kugira ngo barebe umuzi w'ikibazo. Ubutaha uzumva bavuze ngo nta mabuye y'agaciro, u Rwanda rurakenye, nta mabuye y'agaciro rugira, batera igihugu cyacu bagafasha M23 kwiba amabuye yacu y'agaciro. Supporting M23, they want to steal our minerals. Well, those minerals have been ayo mabuye y'agaciro yahozeho igihe kirekire. So long. I only wonder why they don't. Ahubwo ntibaza impamvu atagirira akamaro abanyekongo. Kubera iki?
How about the Congolese who are not in Eastern Congo, but are so se abakongomani batari mu burasirazuba bwa Kongo aya mabuye bayabonamo inyungu. So now you have somebody to accuse for invading your noneho country, rero looking for urashinja minerals. umuntu gutera igihugu cyawe ngo aje kwiba We have amabuye. some minerals here. Ese muzi ko natwe dufite amabuye hano? They may be fewer. Yego ashobora kuba atari menshi nk'aya Kongo ariko turayafite. In fact, Hayo ya Korta bavuga turayafite menshi kandi meza cyane kurenza aho wayabona hose yewe no muri Kongo. it is of a much higher quality than you would find coltan anywhere, including Congo. Try and do some research about it. People will tell you the story. Muzakora ubushakashatsi abantu bazabibabwira. Ayacu ari hagati ya 40 na 60% mu gihe ayo yo muri Kongo agaciro kayo kari hagati ya 20%. For the content of coltan. Ask, investigate, you will know the truth. So, mukora ubushakashatsi muzamenya ukuri. Gold, we have gold, you know, in the old Na za zahabu. when you were Na za zahabu. Dufite zahabu nyinshi. somewhere Dufite zahabu. apart. Ndibuka mu bihe byashize ubwo twarwaniraga hano mu bice by'amajyaruguru muri za Gicumbi twajyaga dutoragura zahabu mu gace ka Kivuye. Kivuye or something. We used, Miyove. Oya muri Miyove We used to pick twajyaga gold. rwose dutoragura zahabu People would be in mu gihe ambush waiting for the umuntu mu enemy. gihe ategereje umwanzi mu gihe arwana n'umwanzi akababonye zahabu And I'm akayibika. not dramatizing anything. We actually Ntabwo have ndi gold gukabya in rwose ship. dufite zahabu Is even on the surface. rwose zanagaragaraga ku butaka hejuru. So, I mean, these are all just useless stories to divert people away from the real problem. Ibyo Kongo ivuga rero ni Then you inkuru can turn mpimbano around zigamije and ask, kuyobya abantu ku kuri kw'ikibazo gihari, Therefore, kandi ugahindukira ukabwira MONUSCO ngo mugomba kuguma hano ubuziraherezo. employed there. I'm sure. Bamwe muri mwe mwanavutse nyuma yaho MONUSCO iziye So muri they've been Kongo. there. So what have they Gusa been igihe doing? cyose bamazeyo bakora Why yiki? didn't they solve Kuki this batakemuye problem? ikibazo? Why? Only to wait, to turn around and blame it Ahubwo all buri on gihe the barahindukira bagashinja u Rwanda bakavuga ko ngo rwakoze ibi For a n'ibi fact, ibi. we have said it. Ariko nk'uko nabivuze iki kibazo cya FDLR This FDLR problem muri Kongo abantu bose baca hejuru bakavuga ibi n'ibi, played down and said they kandi hari ibintu bakwiye kugaragaza Yet there are ko things to show. bari hariya muri Kongo n'ubundi bahawe intwaro given bongezwa izindi babaha buri kimwe cyose, kandi ibyo byagize ingaruka. in 2019 November, a group of FDLR crossed Muri 2019 mu kwa 11 agatsiko kaba bo muri FDLR bambutse umupaka baza hano muri Kinigi bica abantu kugeza aho abasirikari bacu batabaye babasubiza inyuma. Iyo ni FDLR yahawe intwaro na guverinoma cyangwa n'andi matsinda akora mu mwanya wa leta ya Kongo. groups working on Muri 2019 nanone ibi byarabaye. you can ask in November. Nyuma y'ibyo aho intambara itangiriye hagati ya M23 n'ingabo za Kongo, Fighting was beginning to take shape between M23 and the government and these other armed groups. FDLR, having been rearmed again, FDLR yahawe intwaro with nanone ifatanyije na FARDC na guverinoma ya Kongo ibizi ndetse n'inzego za leta, government, haba inzego za gisirikari za FARDC cyangwa ba guverineri b'intara yose bari babizi. governors of the provinces or everybody, they knew about it. They attacked again the northern part. Bongeye batera igice cy'amajyaruguru batera agace kacu baturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Again, Nta rujijo ruri muri aya makuru kuko ababigendeyemo barahari. to everybody, there are victims, there are things like that.
we have communicated directly with the government of Congo. I did communicate directly with twavuganye na guverinoma ya Congo. Njyewe ubwanjye nivuganiye na perezida wa Congo bw'ibi byabaga. And so this has resulted into ibi byatumye dukaza umutekano ku bwinshi ku mupaka wacu. Massively, we have even increased deployment along our border. And what we are supposed to do, kandi icyo tugomba gukora kandi tuzakomeza gukora igihe cyari cyo cyose bibaye ngombwa ni uguharanira ko nta n'umwe uzongera kwambuka umupaka ngo atere abaturage bacu cyangwa ngo akoreshe agace katwegereye atwika u Rwanda ngo bibure kumugiraho ingaruka. So this is not a secret. We have said it publicly. Ibi ntabwo ari ibanga twabivuze mu ruhame. Ibyo rero iyo bihinduye n'izindi nkuru ngo u Rwanda ruri gufasha M23 ngo bari muri Congo, okay, ariko ugomba gusubiza ikindi kibazo. Kubera iki u Rwanda rwaba ruri gukora ibyo? Kuki rwajya muri Congo? Kuki u Rwanda rwafasha M23? Kuki? Why? If you get those answers, you should also ask yourself. Uramutse ubonye ibyo bisubizo ugomba kwibaza ngo ni iki FDLR iri gukora muri Congo ifite intwaro iri kumwe n'ingabo za Congo, kubera iki? Ni iyihe mpamvu? Kubera iki bari hariya? Bari gukora iki? The third issue is what should Rwanda do? Icya gatatu ni iki u Rwanda rwakora kuba rubona FDLR ifite intwaro rimwe na rimwe yambuka umupaka ikica abaturage bacu noneho ngo twe duceceke? Iki ni ikindi kibazo gikeneye igisubizo. The other question is, what has been the presence of MONUSCO? Ikindi kibazo ni ukwibaza ngo kuba hariya kwa MONUSCO mu myaka yose bakora iki? Bafatanya na FDLR cyangwa se bakaba ari bo babaha intwaro? Hari umuntu ugomba gusubiza icyo kibazo. Somebody must answer that question. Finally, I want to say this. Icyanyuma ashaka kuvuga ni iki? Ni iyihe mpamvu igihugu nk'u Rwanda cyajya guteza umutekano muke igihugu cy'igituranyi? Want to be part of or the cause of instability in the neighborhood. Why? What would we gain from that? Twabyungukira mu iki? Habwo icyo abantu bakwiriye kumenya ni uko twe twifuza muri aka karere amahoro cyane. If anything, everybody should know we are the people most interested in peace in this region, because we have lacked peace for so long. Kubera ko twigeze kubura amahoro igihe kinini. We know the cost of it. Igihe kinini cyane. Tuzi icyo bisobanura, tuzi ikiguzi bisaba. None ni gute twakubaka igihugu cyacu nk'uko mukireba ubu hanyuma rero ngo tugateza umutekano muke ushobora kuza kugisenya? Twaba turi bantu kiza? Ariko ntekereza ko ari ikibazo cyoroshye kugikemura. So these are, but I think this is a simple matter to resolve honestly. If we only address the root causes and stop. Mu gihe waba ugihereye mu mizi kuruta kuvuga gusa. The root cause is simple. Mu mizi biroroshye. Niyo wakorana n'abaturanyi kuko bifuje kenshi gukorana na Kongo mu gukemura iki kibazo kibangamiye, ariko natwe kitubangamiye nk'abaturanyi. Ariko ibyo Kongo ntibishaka. Nishaka ko iki kibazo gikemuka. But Congo has been hesitant. They don't want this matter resolved. Otherwise, if they had wanted it resolved,
iyo bashaka ko gikemuka bari guha ikaze ubufasha bw'abaturanyi mu kugikemura, ahubwo usanga baha ikaze abadashobora no gukemura icyo kibazo. They only welcome those who are not actually helping them to resolve the matter. Yego, ngo barakorana na MONUSCO kandi MONUSCO ntiyigeze ifasha mu gukemura iki kibazo. MONUSCO does not help to resolve the matter. So the ones who would have helped because they also have vested interest. Nk'abantu dufite inyungu muri uwo mutekano w'akarere dushyirwa ku ruhande tugahinduka abanzi, hakazamo imikino myinshi ya politike ngo bari gutera Kongo ariko gutera Kongo dushaka iki? Congo, people invade Congo for what? To do what? But Congo is harboring his home to. Iyo Kongo ifite imitwe myinshi yitwaje intwaro, imwe inazihabwa n'icyo gihugu cya Kongo mu kubuza umutekano mu bihugu by'ibituranyi. And the case, our own case. Igihugu cyacu ni urugero rwiza rw'ibyo ndi kuvuga. And then the rest, the media, ibitangazamakuru, imiryango mpuzamahanga, iya Loni, ibihugu bitandukanye usanga biri gusakuza ngo M23. Ariko ku bibazo nahoze mbabwira, abantu bari kubihindura imikino, barakina ku buzima bw'abantu. And of lives of people, millions of lives of people. So I've taken long because to explain your point. Nafashe umwanya munini ngo sobanure ku kibazo cyawe. No, you cannot solve a problem by just wanting to wish it away. That's why. Ntabwo wakemura iki kibazo uri kukihunza. Niyo mpamvu kigihari kandi kizakomeza kubaho. Simple as that. So can we people, human beings. Ariko nk'abantu yaba bari kubikoraho namwe itangazamakuru, ntabwo mwari ko mwatanga umusanzu mu gukemura iki kibazo kurenza kwirirwa muririmba gusa. Singing some nonsense. All right? I hope sorry for giving you more than kuba naguhaye ibirenze ibyo wasabye. Thank you, sir. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.